Ja, bakgrunnen for hele ideen var en konferanse som vi hadde i oktober 2022, som het MIU 22 da. På slutten av den konferansen så vi jo at vi har lyktes med å samle pedagogiske, vitenskapelige og kunstneriske forskningstradisjoner og utviklingsarbeidstradisjoner på samme konferanse. Det går jo videre ideen til å dra det her enda et hakk videre, sånn at vi kan utforske hvordan ulike kunstformer kan gå i dialog med hverandre. Hvordan dans kan initiere et musikalsk samspill. Agendas are political. They are powerful. We probably all have them. Agendas are everywhere. So we ask the question openly and boldly, what is our agenda? Our agenda is to blur lines and boundaries, conversations and practices, thinking and being in our artistic, research, teaching and learning practices. Our agenda is to embrace a hazy space, a grey zone, an uncertain and murky space of doing and making art in academic contexts. In the process of developing an improvised dialogue, selections were made jointly by the authors based on egalitarian and democratic principles of representation, creating a dramaturgy and contributing to a process relevant to exploring the research question of this study. The empirical material of the study is cross-cut from all three recorded performances. Hvordan teatersport i dialog med visuell kunst kan utvikle et uttrykk i fellesskap i et samspill. Og det var noe av ideen som oppstod, og de deltakerne som er invitert, det er jo et strategisk utvalg. Det er jo personer som representerer dans, teater, musikk og kunst og håndverk. Det er studenter, det er tidligere student, det er ulike faggrupper som representeres. Det er fakultetets dekan deltar. Så det er veldig mange her som representerer både ulike roller, ulike kunstformer og ulike forskningsparadigmer. Og så er det jo interessant å se hvordan de ulike deltakerne ser seg selv inn i prosjektet. Som på en måte da skaper litt kaos. Og så er du litt usikker en liten periode på hvordan du skal forholde deg til det. Og så kommer dere inn i en ny, stabil fase igjen. Sånn som med den bilkjøringen som var i siste take her nå. Så var det en stabil fase, det var bilkjøring, og så skjer det noen ting på den bilkjøringen. Et eller annet skjer, og et eller annet skaper kaos, og så blir det en ny, stabil fase oppe ved skjermen. Vi har ikke like mye kontroll over det vi leter etter. Så da gikk mer rollen over når jeg til teg 2-3 at jeg faktisk begynte å reise deg og se hva er det som gjør at de får de utslagene som vi gjør. Hva er det som endres? Hva er det som gjør at han endrer, eller at vi får en utslag? Det er jo sånn vi tenker på endring i dynamiske systemer fra naturvitenskapelig perspektiv. Hva er det på en måte? Det er orden på ett nivå, så kommer det et eller annet utenfra som skaper kaos, så blir orden på et annet nivå igjen senere. Og da opplever jeg som at du kan anvende en del av de her naturvitenskapelige teoriene, for å kalle det da, inn i det å forstå og tolke improvisasjon
det som foregår i en sånn improvisasjonsrom, da. Så jeg føler at du kan anvende noen av de begrepene, forståelsen inn i det. Og det er jo litt for meg blurring the lines på en måte da, mellom våres verden, sånn naturvitenskapelig, og det som er deres i tilnærming til denne type kunnskap, da. Så det, for meg så er det bare sånn blurring the lines mellom forskningstradisjonene, ikke bare dere opplever det sikkert også som mellom kunstformene, for å si det sånn, men jeg opplever det også for våre del da, som en blurring the lines mellom teoriene og forståelsen av det som foregår i rommet. When I was 6 years old, I walked into a really huge forest. The trees were about 20 feet high. The forest had little creatures with big teeth. Ah! Said the creatures. I got terrified. How on earth should I come back home again? Mommy! In our lives as artists, students, teachers, and researchers, we sometimes see partitions being made, barriers being put up, and a sense of ownership and protectionism being put up within or around the disciplines, methodologies, and pedagogies we engage with. We wish to blur the lines, and furthermore, blur the lines between the roles we represent, such as student, teacher, researcher, and artist. And corn. Soft. Softness. I looked on the ground and I saw a hole in the ground. I opened it and I started to crawl into it. It was like a tube under The soil. Under the grass. I made a tunnel under. And I dug this tunnel deeper and deeper and deeper into the ground, meeting worms and bugs along the way. Det har ikke virket som jeg ikke har sett så mye kamera egentlig. For det kan bli fort, altså, oi, jeg er på kamera. Må veldig ta seg sammen og, ja, du endrer oppførsel. Men jeg har ikke følt det sånn, I hvert fall som har stått bak kamera, at det ikke har blitt redd kamera. Eller jobbet med det. I større grad, kanskje. Og sett den, ja, sånn at vi har hatt veldig forskjellige sessions I dag. Med en som var veldig, kanskje, restriktiv. Og mer sånne friflytende, og den lekende helt på slutten. Hvor forskjellig akkurat det samme mennesket kan gjøre. Det spesielt å se. Jeg har jo sett hvordan dere alle har gått ut av deres komfortzoner. Og jeg jo veldig vant til å se lærere I sin komfortzone, eller I hvert fall at de for det meste kan det de lærer bort I en lærerrolle. Men her så folk litt sånn utenfor det de egentlig vant med, og det veldig befriende for meg også å se. Research question. How might a collective, playful and performative dialogue create a space to blur the boundaries between art, science and pedagogy? Method. This offering takes an arts-based approach to explore the research question. Arts-based research can imply research and arts of many forms. In the same way, arts-based dialogue can be played out in different ways. And in this study, we are particularly informed by theatre sports practices. Furthermore, inspired by the title A Question of Fun, from a seminal dance education text, we propose a question of play. Jeg sa det jo til noen av dere I går, men I det jeg
kom hit, så mistet jeg det firkantige formatet som musiker, som jeg egentlig har. Jeg ble alt mulig annet i dette rommet, i møte med andre kunstarter. Så jeg ble, i stedet for å veksle mellom flere hatter, så hadde jeg ingen hatt da. Jeg bare gikk inn og var kropp i et rom med lyd, bilde, ja, alle format. Og jeg bestemte meg for å gjøre det. Jeg kunne ha sagt at nei, jeg er bare dirigenten, så jeg skal jobbe innenfor det der. Men et eller annet gjorde at jeg tok sjansen på å bare gå inn med meg selv og se hva som skjer. For jeg har gjort ting de siste 2 dagene som jeg normalt ikke gjør på campus. Eller hjem. More broadly, there is the hope that this creative output might contribute to perspectives of playful research. Here the term play is thought of in the sense of putting ourselves in play and at stake, by and with each other. Through playful interactions, we explore embodiment with improvisation. Jeg kjenner jo stuntet i meg selv når jeg setter meg på prøve, og at jeg ser det i et forhold. Så jeg tenker at det med spissinga, som jeg tenker selv jeg måtte gjøre i forhold til å begynne med abstrakt formspråk, gjør at jeg er veldig usikker og veldig sånn på gyngende grunn. Funker det eller funker det ikke? Og da krever jeg liksom i hele tatt, det må tirre meg selv, må være litt sånn på usikker grunn hvis jeg ikke skal heve meg over og på en måte sette meg i min egen bås. Men jeg prøvde virkelig å gå inn i en sånn litt sånn leikende situasjon, en sånn som jeg kan le da. Jeg må ha litt latter, og den følte jeg også kom da. Sånn, jeg synes det var litt sånn herlig arbeidsform med at du liksom ikke kjenner til hverandre fra før av, og at den miksen med også det kvantitative gjør at du får et ytre press som gjør at du har en bevegelse imellom det ytre og det indre perspektivet, som jeg tror kan være bra, og det skaper litt sånn undring. Ja, fra kom fra drama, ikke sant, så har jo jeg jobbet da en del med improvisasjonsarbeid, men aldri med så mange og så ulike kunstarter og ulike bakgrunner. Sånn at, og det så at i starten så måtte jeg lete veldig på søken. Always someone is standing, someone is lying, someone is sitting, and someone is moving. Kanskje mer og mer åpen. Den hatten, dramahattene, ble kanskje mindre og mindre, så det var mer tilgjengelig for det som skjedde rundt meg. Så kanskje skuldrene ble litt lavere også, det tror jeg. Sånn at det med tid da, kjente jeg var for meg et sånt viktig stikkord, sammen med gjengen da. We meet and explore risk, vulnerability, being at stake when in dialogue with each other in arts-based encounters, and are conscious that such an approach might challenge norms of research, of teaching and learning, or of the arts. We weave into dialogue visual arts as experiment. The concept of stunt is applied to the work as a practice of improvisation within various art forms. Yeah, so I think it's about the meeting points, the meeting opportunities for meeting, the opportunities for opening up, because these frames, it's so easy to get into your frame, and the environments that we work within in academia, as you're saying, you know, it's like encouraging these frames.
But this idea that also, I think some of that holding on to the frame instead of relaxing it a little, which could allow for new possibilities, come often from, I'm going to say fear. I'm going to say trying to protect, look after, maybe sometimes with good intentions, take care of, whether it be disciplinary histories or whatever it might be. But by kind of letting some of that go and going, it's cool. Like, you know, we can still have our practices and our disciplines, but it's cool. We can meet and we can actually maybe in that meeting also find opportunities for newness, for innovation, for finding out actually maybe we have more in common than we have difference, because it's that, you know, if I'm coming from a deep practice-led, post-qualitative approach, but I dialogue with someone that's working in a scientific, quantitative way, often we realize we're not so far apart as what we imagined. And often this is so imagined and constructed. And that the rigor of all these methodologies, all the theories that can be applied, we can do that. You know, that's cool. We can do that in so many ways. But it's often the stereotypes, the assumptions, the baggage that we carry into the space that I think limit us from kind of relaxing a little into being, okay, maybe I don't know what's going to happen, but maybe actually I'm going to go further in my research and my teaching and my own lived experience than what I ever imagined. So for me, it's about how do you create spaces for that? And that how do you allow people to feel that they can relax those frames and they're not losing anything, they're only going to gain something. That to me is the goal of this type of work, that it is, I would be so bold to say it is the future. You know, we can't live in silos. We can't live in bubbles. So how do we collectively work together? Yeah. STUNT, an acronym based in the Norwegian language, is understood as an approach that S, spisser, sharpens. T, tirre or skaper, shakes and creates. U, undring, wonder. N, nærhet, mutual proximity, and T, tiltidsforhold, relationships of trust. Thus, the study contributes on a theoretical and methodological level. The method is operationalized in the form of an arts-based dialogue, which is played out through a live performative improvisation at the intersection of the research paradigms, arts and roles we are each positioned within. So within the methods we explore, we're also interrogating the big questions of what is art, what is dialogue, and what can play look, feel, and be seen as in the context of this work. I like the idea of putting people together, not quite random, but just to see what's going on or what's coming out of it or what happened, like in the Stinson article, that what was going on, and to try to reflect on that. And that's, I guess, how I like to work in class or when I do more artistic work. I tend to start with that rather than the goal of the session. So it's like dwelling in the space is a good thing for me. So, and I appreciate the people in the room, really for each one of you participating, and I think it's a matter of vulnerability. And I also feel responsible that I cannot stop, or I cannot go outside. I'm stuck here and I have to offer something in response. So it's also putting yourself at stake. Yeah. Yeah.
being mistake and have it. You can have it too and eat it. Yeah. Arts-based presentation and dissemination. We offer an arts-based presentation and dissemination of the research question that we explore. Therefore, the result of our experiment is presented as a peer-reviewed video article in the MIU 22 Anthology. The video article is a multi-camera production of an improvised artistic performance led by a voiceover that dramaturgically ties the study together. The raw material consists of 3 20-minute recordings of an improvised performance where we participated in a multimodal dialogue. In addition, short portrait interviews with each individual participant are presented during the video to further illuminate our different perspectives. I den konteksten her så kjente jeg ikke på skille mellom lærer og student. Og det har jeg heller ikke gjort tidligere, da jeg har spilt konserter med lærere før. For jeg er kanskje litt mer vant til det nå. Men så fort vi hadde gått i en undervisningssituasjon, da hadde jeg selvfølgelig kjent på at det er en lærer som skal lære meg noe. Men nå er vi jo alle på et sånt likt plan, da. Så at det er jo ingen her som er bedre enn den andre, eller kan mer om dette her enn den andre. Så da følte jeg at det ble veldig jevnt ut, sånn hierarkimessig, da. De skillene jeg kjente mer på, det var vel egentlig med tanke på kunstformen. For det er noe jeg aldri har gjort før. Jeg er mer... Når jeg spiller musikk, så pleier det å være ganske sånn faste roller, sånn refreng, vers og veldig sånn, ja. Men her var det, måtte jeg bare legge fra meg alt det der, og så bare prøve meg fram, og det var veldig uvant for meg. En annen ting som jeg også synes var uvant var, jeg er jo veldig komfortabel bak trommesettet, så når plutselig Laila kommer med sånn, Sondre, bla 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 bla, og så må jeg reagere på det. Da plutselig er jeg sånn, oi, ja ok, og så svarer jeg på det, og viser det sikkert på skjermen det. The figure illustrates how a person's brain activity reacts and interacts with specific incidents in the surroundings of an environment, how patterns of humans' behavior emerge, persist, adapt, and change in situations is a collaboration of multiple characteristics in the context, environment, and in relation to other people, and the variability in reactions as a result of the input and the person's affordances. The figure illustrates 2 examples from the present experiment of how a relatively stable pattern of brain activity in the frontal lobe is spontaneously changed and increased because of a specific input from another person's behavior. This is illustrated and is in coherence with the stable scene of car driving, followed by an abrupt change in environment, and how it creates chaos in behavior and continues into a new stable phase by the canvas. These observations at the behavioral level of analysis correlates and are in association with the EEG patterns shown at the neurophysiological level of analysis. This is how change in dynamic systems from a natural science perspective can be thought of, and potentially shows how natural science theories could be used to understand and interpret improvisation. Men hvis du får innta en egen rolle, så er det jo ikke så viktig hva du gjør og ikke gjør, så lenge at det her konseptet leder til utvikling, både på et individuelt og kollektivt plan. I feel embraced. This study offers fruitful insights at the intersection of performative, pedagogical, and research practices.
We explore how this approach can contribute to developing new understandings of what arts-based dialogue, playful research, and blurring of our lives as artists, students, teachers, and researchers may possibly accommodate. Stunt opens for a multimodal dialogue staged through play that focuses on higher interests than conflict. Relational aesthetics can in turn manifest temporal moments that tremble with curiosity. In the absence of control, the impulse is given room for stunt-based actions. And in this landscape, difference is recognized and it changes the understanding of oneself and others. Differentiated aspects of actions create new challenges that lead to wonder at form and expression, and an understanding a relationship of trust develops. Implicitly, creative processes open up perceptual expansions. Explicitly, they change the view of how arts-based methods can lead to new conversations about what art is. In the same way, stunts open relational aesthetics that can lead to new forms of teaching that shake aesthetic perceptions towards new horizons. Arts-based teaching processes redefine and refine the view of knowledge and learning. The blurred boundaries will metaphorically give meaning to difference, blurring boundaries that can lead to new horizons. Making oneself available to inequality, being quietly open, wondering and vulnerable in learning processes can function symbolically as an art didactic framework for play. So, we know we might not get answers that are simple or even clear. We know we might only get more questions, but we could argue that it is in these blurry spaces, the boundary pushing spaces, that there is the potential for something new to emerge.